సో వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. చాలా మంది నేను 6 ఫండమెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే అన్న మాకు బేసిక్స్ అర్థమవుతున్నాయి, కానీ ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి, ఆ మైండ్ సెట్ ఏంటి అనేది అర్థం కావట్లేదు, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయన్నా అన్నారు. సో దానికోసం నేను ఈ ప్లేలిస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన. ఈ ప్లేలిస్ట్లో నేను చెప్పిన 6 వీడియోస్కి ఎట్లా థింక్ చేయాలి, ఒకవేళ నేను ఫస్ట్ టైం ఆ ప్రాజెక్ట్ని చూస్తున్నా అంటే దానికోసం ఎట్లా థింక్ చేస్తా, అది ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. ఓకేనా, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. గూగుల్ డాక్స్లో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటిది, యూజర్ నేమ్ జనరేటర్. యూజర్ నేమ్ జనరేటర్ అంటే సింపుల్గా మన రిక్వైర్మెంట్స్ అండి. ఆస్క్ యూజర్ ఫర్ ద నేమ్ అండ్ రియల్ నేమ్ యూజింగ్ ఇన్పుట్ తీసుకొని అడగండి. దెన్ కంబైన్ ద నేమ్స్ యూజింగ్ అండర్ స్కోర్ యూజ్ చేసి కంబైన్ చేయడం వాటిని. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే సజెస్టెడ్ యూజర్ నేమ్ యూజింగ్ ప్రింట్ యూజ్ చేసి సజెస్టెడ్ యూజర్ నేమ్ ప్రింట్ చేయమన్నారు. సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. ఇన్పుట్ ఎట్లా తీసుకుంటాం మనం, నా పైథాన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వెళ్తున్నా. ఫస్ట్ ఏ లాంగ్వేజ్లోనే ఇన్పుట్కి ఒక స్పెసిఫిక్ మెథడ్ ఉంటుంది. పైథాన్ ఎట్లా తీసుకుంటారంటే నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ అని తీసుకున్నాం, అండర్ స్కోర్ is equals to input enter name. ఓకే, ఇలా రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. దీన్ని కాపీ చేద్దాం. తర్వాత ఇంకో ఇన్పుట్ ఏంటిది, ఫస్ట్ నేమ్, ఫనీ నేమ్, నిక్ నేమ్. ఎంటర్ యువర్ నిక్ నేమ్. సరేనా, నిక్ నేమ్ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది, ఆస్క్ యూజర్ ఫర్ ఇన్పుట్ అయిపోయింది. తర్వాత కంబైన్ ద నేమ్స్ యూజింగ్ అండ్ అండర్ స్కోర్ యూజ్ చేసి రెండింటిని కంబైన్ చేయమన్నాడు. తర్వాత చేసిన తర్వాత డిస్ప్లే ద సజెస్టెడ్ యూజర్ నేమ్ యూజింగ్ ప్రింట్ అని. డిస్ప్లే ద సజెస్టెడ్ యూజర్ నేమ్ యూజింగ్ ప్రింట్. సో అది ఎట్లా చేస్తావు, కంబైన్ చేయమన్నాడు కదా మనం. సో కంబైన్ చేద్దాం. కంబైన్ నేమ్ కంబైన్ నేమ్. దీనికి ఏం చేస్తాం మనం, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కంబైన్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ ఏంటిది, ఫస్ట్ నేమ్ FIRST ఫస్ట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ప్లస్ అండర్ స్కోర్ పెట్టమన్నారు మధ్యలో, అండర్ స్కోర్ ప్లస్ రెండింటికి ఒకటే నేమ్ ఇచ్చినాం మనం. ఫస్ట్ నేమ్ నిక్ నేమ్ అని పెడదాం. సేమ్ నేమ్ ఉంటే కొలాడ్ అవుతాయి, వేరియబుల్ డిఫరెంట్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా. ఫస్ట్ నేమ్ NICK నిక్ నేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్కి ఏంటి, PR ఏంటి, ప్రింట్ సింపుల్గా ఏంటి, దీని పేరు కంబైన్డ్ ఎంత రాయడం తప్పు, దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేయడం అలవాటు వేసుకోండి. మనం ప్రోగ్రామర్స్ అంటే కొద్దిగా లేజీ ఉంటాం. అబ్బా సతాయిస్తుంది ఏంట్రా పోయి. సరే ఇదంతా కాదు అని ఆన్లైన్ కంపైలర్ చేద్దాం. కంపైలర్ కృష్ణ నేను సార్ ట్రై కూడా చేయలే, మీకోసం డైరెక్ట్ ఫస్ట్ టైం చేద్దామని చేస్తున్నాం. కమాండ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఓకే కదా. సో రన్, ఎంటర్ నేమ్, ఎంటర్ నిక్ నేమ్, మూవీ, డన్ బ్రో, డన్ అండ్ డస్టెడ్. ఫస్ట్ అయిపోయింది.